Lamai, good evening. Good evening, sir. Right, guys. Okay, good evening. So, but now the microorganisms. Microorganisms are the organisms where we can observe with the aid of a microscope when taken individually. A microscope when taken individually, and with very diversified habitats. That means where we can observe these microorganisms in each and every most of the places, right, in our environment, and their cellular structure is very simple structure, and also with very high growth rate, So as a result of that, these microorganisms are, in some cases, they are very important to our lives, or very helpful for the continuity of the activities on this earth. In the other hand, or in some cases, it's very disadvantage. Now the reason is that these microorganisms, like viruses and bacteria, and even the protozoa, may cause some diseases to both the humans, animals, and the plants, right? Okay, so with that, we'll start our first unit. I think today's the third day about the applications of microorganisms, right? So now last week we talked about these characteristics of different microorganisms and their categories. So based on that, bacteria, protozoa, fungi, algae, and finally about the viruses. We discussed. Now, out of these 5 different types of microorganisms, these viruses are very special. The reason for this speciality is that these viruses are in between living and non-living organisms. Living organisms la පැත්තයි, non-living things වල පැත්තයි හරි මැද තමයි මේ කට්ටිය ඉන්නේ. The reason is that now, in order to consider viruses as in order to consider any organism as a living organism, should fulfill some special characteristics, but these viruses are not, right? Now, as an example, now the reproduction is basically what we call the reproduction is the multiplying themselves, or the creating new organisms with the combination, or with the interaction with these organisms of the same species. එකම වර්ගයේ එකම ස්පීසිස් එකේ විශේෂ organisms ලත් එක්ක එකතු වෙලා අලුතෙන් organisms ලා බිහි කරනවා නම්, then what we call reproduction. But viruses are not like that. They need a host cell from another species. තවත් කාගේ හරි ස්පීසිස් එකක සෙල් එකක් ඇතුලේ තමයි මෙයාලා reproduce කරන්නේ. මෙයාලා ඇත්තම reproduce නෙමෙයි, multiply කරන්නේ. So therefore this is in between, this virus is in between living and non-living things. Living non-living කියන දෙක අතර මැද තමයි මේ viruses එහෙමනම් තියෙන්නේ. Okay, got it? Right. Okay, guys. So today we'll discuss about this environmental and substrates of the microorganisms. Environments and the substrates of these microorganisms. So this will be very interesting. The reason is that these are microorganisms, not like the living organisms. All the other organisms like animals and plants, අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ කට්ටිය ගැන. Not like us. මොකද අපි දන්නේ නැති දෙයක් නේ. අපි දැකලා නැති දෙයක් නේ. දන්නේම නැති දේවල්.
නේද? දැන් අපි ගැන ඉගෙන ගන්නවා නම් සමහරට අපි දන්නවා. But here something new, right? Something new. So very important and very interesting. හරියට වැඩේ කරගමු පුතේ. මේක සෑහෙන වටින පාඩමක්. මොකද රීසන් එක අපේ ඉස්සරහට grade 10 11 යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපහු මේ microbes ලා ගැන අපි රිවයිස් කරනවා. Okay guys, right. Okay, and also very practical lesson. මේක හරි practical lesson එකක්. මොකද අපිටත් ඇත්තටම ජීවිතේදී ඕනි වෙන දෙයක්. Got it? Right. Now microbes are everywhere. Microbes are everywhere. Since they are very small, they are tiny little organisms, and it's not possible to observe through our naked eye. They are very simple and very small organisms. In some cases, we can observe their vegetative structures like fungi. Fungi වගේ කට්ටියගේ vegetative structures අපිට බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැකලා ඇති ඔය bread වල වගේ ඉන්නවා. Right? And also now when taken individually, it's not possible to observe, but as a colony we can have an idea about this. අපිට as a colony, ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්න තැනකදී අපිට black dot එකක් වගේ මෙයාලව පේන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. Okay? If not, it's not possible to observe. Right? I mean with the naked eye. Right. Now other than that, so we can observe these microorganisms in most of the places, like very hard environments, maybe in hot water springs, maybe in glaciers, or even desert areas, on organisms. මේ වගේ අපිට ගොඩාක් තැන් තියෙනවා බලා ගන්න මේ organisms ලා, microbes ලා. Those places are very special places where වෙන organisms ලාට ජීවත් වෙන්නවත් හිතන්නවත් බැරි තැන් වලත් මෙයාලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඒක හරියම important දෙයක්. Right? Okay. That's all about the simple introduction. Right. We'll write this topic, environments and substrates. පුතේ ලියා ගන්න මේ topic එක, environments and substrate of microorganisms. හරි. Environments and substrates of microorganisms. Hurry up and write this topic. Okay, අපි පොඩි introduction එකක් ලියමු. Simple introduction. Right? Exam එකට අපි පොඩ්ඩක් target කරලා ඕනේ introduction එකක් ලියා ගමු. මෙන්න මේ වගේ. Simple වන්න. මම board එකේ දාන්නම්. Microorganisms can thrive in diverse environments and substrates. They exist in soil, water, air, and even extreme habitats, like hot springs or deep sea,
deep sea vents. Right, next point. මොනවද substrates කියන්නේ බලමු. Substrates or the materials that support microbial growth very widely and include organic matter. Include organic matter, comma, minerals and host organisms, comma, and host organisms. And host organisms. So what are the substrate means for this? Substrate කියලා කියන්නේ මේ microorganisms ලා ඇත්තටම කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියන දේ. Look at this sentence. The substrates or the materials that supports the microbial growth vary widely and include organic matter, minerals and host organisms. Host organisms කියන්නේ අපි වගේ කට්ටිය. දැන් අපේ බොඩි එකේ ඉන්නවනේ. ඉතින් එයාගේ host අපි වෙනවා එතකොට. Okay? Right. Hurry up and write this. But even you guys can list out so many examples for their habitats. දැන් අපිට මෙයාලගේ habitats වලට ඕනි තරම් examples අපිට තව ලියන්න පුළුවන් ඕනි නම්. Many more examples. Hurry up ළමයි. Done, sir. Right, ළමයි now. But we can identify some important activities of these microorganisms even in nature. දැන් අපි industries ගැන කතා කරන්නේ නැත්තුව දැන් මේ microorganisms ලා කියන කට්ටිය පුතේ natural නේ, they are natural no. මේ කට්ටිය natural organisms ලානේ. ඉතින් without discussing about these industries where they are man made, දැන් industries කියනවා basically man made things no. Those are man made no. So other than that, it's very important to have a proper idea about these benefits of these microorganisms which results naturally. අපේ involvement එකක් නැතුව අපේ industry එකකුත් නොවි microbes ලා අපිට උදව් කරන විදිහ ගොඩක් වැදගත් අපිට. Right? Okay, now very good example, very good example now for these
legume family, plants in legume family, these microorganisms, different types of microorganisms, they are very helpful to supply or helpful to fulfill their nitrogenous requirement. යාලගේ nitrogenous requirement එක fulfill කරන්න හරිම උදව් කරනවා මේ කට්ටියට. කාටද මේ plants වලට? legume plants including soya. ඔය soya වගේ plants වලට යාලගේ nitrogen requirement එක fulfill කරගන්න උදව් කරනවා. Right? It's kind of a natural thing. ඒක natural ස්වභාවික දෙයක්. So what we call as nitrogen fixation. What we call nitrogen fixation. අපි ඔකට කියනවා nitrogen fixation කියලා. Right? Nitrogen fixation. So even though in our environment, in our atmosphere, we can observe 78% of nitrogen. 78% of gaseous composition is about nitrogen gas, N2 gas. Even though these plants are not capable of absorbing it. පුතේ 178ක් nitrogen තිබුණා කියලා අපේ atmosphere එකේ මේ plants වලට ඒක absorb කරගන්න බෑ. තේරුණාද? කියන්නේ gaseous form එකෙන් තියෙනකොට මේ plant leaves වලින් ඒක absorb කරගන්න බෑ. Only thing now, these microorganisms can convert this nitrogen, I mean the nitrogen gas, where in this soil එකේ තියෙනවනේ gas, soil වල තියෙන empty spaces වල. So these microorganisms are capable of converting this nitrogen gas into absorbable forms. මේ plant එකට absorb කරගන්න පුළුවන් forms වලට එයා convert කරලා දෙනවා. So then it's very important. Then what will happen? Then plants are rapidly absorb this and fulfill their nitrogenous requirement. I think very important, right? But that's in yes, natural thing, no? ඒක ස්වභාවික දෙයක් නේ. But now in order to increase the yield, farmers or these cultivators, they introduce these microorganisms or the bacteria to their agricultural fields, agricultural lands artificially. කියන්නේ එයාලා manually ඒක එකතු කරනවා. හරිද? එතකොට මොකද වෙන්නේ? පොළවේ nitrogen fixation, කියන්නේ පොළවේ nitrogen තියෙන absorbable ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. So then easily these plants can increase their harvest. එයාලගේ ඵලදාව ඉක්මනින්ම වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Got it? Right. So that's about this nitrogen fixation. So where we call this Azotobacter. Azotobacter is the bacteria which are responsible for this nitrogen fixation. Azotobacter is the bacteria which is responsible for this nitrogen fixation process, and we call them as biofertilizers. අපි ඒවට කියනවා පුතේ biofertilizers කියලා. So it's very very important. And then organic අර අපි කෘත්‍රිමව introduce කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔයාලා දන්නවා අපි nitrogen වගේව NPK, nitrogen phosphorus potassium තියෙන පොහොර අපි සාමාන්‍යයෙන් ශාක වලට දෙන්න ඕනේ. ඒවා අපි inorganic විදිහට එහෙම නැත්නම් අර chemical රසායනික ද්‍රව්‍ය විදිහට තමයි අපි දෙන්නේ. But without using or without spending much money on that, we can introduce this sort of method or this sort of biofertilizers which are eco-friendly to our soil, and we can increase our harvest. We think very good advantage by this due to these microorganisms. Not only that, but now just imagine all the organic matter. Then organic matter කියන්නේ පුතේ all the living organisms possess organic matter, no? හරිද? Organic matter කියන්නේ අපි living organisms ලා හැදිලා තියෙන දේවල්. හරිද? ඉතින් now what will happen? Now you know, after spending the relevant life or the life cycle, what will happen? Finally, each and every living organism, including plants and all the other animals, will die, no? Right? Then what will happen to their bodies? Need to decay. ඔය bodies ටික decay වෙන්න එපා. දිරාපත් වෙන්න එපා. Right? So ඔකට උදව් කරන්නේ කවුද? Microorganisms. So these microorganisms are responsible for
decaying this organic matter. That's what we call making compost, or producing compost හදනවා කියන්නේ. Yes. So if not, what will happen now? Now just imagine, no microorganisms, nothing will happen. No, all these bodies were remains forever maybe. Plant leaf එකක් බිමට වැදුනහම ඒක කවදාවත්ම දිරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Even though we collect those things and burned it. පිච්චුවේ නැත්තම් වගේ එකතු වෙන්න පුළුවන්. So it's very even hard to imagine, right? Okay, right. So ඒක තවත් දෙයක්. And also put it now, as a biopesticides, even as the biopesticides now, biopesticides mean put now we need to apply some pesticides in order to eliminate the pest. No, ඔය අපේ crop එකක ඉන්න pestලා පලිබෝධකයෝ, අපි කියනවා සිංහලෙන් පලිබෝධකයෝ කියලා pests. In order to eliminate them, we need to apply pesticides. So we have these biopesticides. Biopesticides mean put now, once we introduce this sort of organisms to that area, what will happen? They'll depend on some other organisms, and then they'll destroy that organism. organism කෙනෙක් මත depend වෙලා ඒ organisms සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දානවා, මරලා දානවා වගේ දෙයක්. Right. So as very good example, fungi called Alternaria is used to combat the aquatic weed Salvinia. Now we had a very huge problem with our tanks. ඔය වැව් ආශ්‍රිතව තිබුණා ලොකු ප්‍රශ්නයක්, the growth of this Salvinia, and this will reduce the capacity of that tank and may damage to the aquatic lives and the breeding and all these things. But what will happen now, once we introduce this Alternaria called fungi, that fungi rely on these relevant what we call this aquatic weed or the Salvinia, and then they destroy that plant. Okay, so it's very good biopesticide. It's very good biopesticides, right? Okay, so now back to this. Those are naturally occurring things. No, අපි කරපු දෙයක් නෙමෙයි, but සාමාන්‍යයෙන් naturally වෙන දේවල් නේ. Right, now what about this one? What about now? You guys need to have normally we need to have vitamins. No, now what about this vitamin A? We need to intake vitamin A by food or even by using some tablets or something else, right? But now just imagine if something like rice, the food where we use every day, අපි හැමදාම ගන්න food එකක, if it's possible to increase the amount of vitamin A, අපිට පුළුවන් නම් පුතේ අපි හැමදාම කෑමට ගන්න දෙයක තියෙන vitamin A ප්‍රමාණය, මේ vitamins ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. Then what will happen? Automatically you will end up with a higher vitamin intake. No need to take these capsules or no need to take these vitamins from the outside. අර ෆුඩ් වලින්ම හම්බ වෙනවා. But පොඩි ප්‍රමාණයක් කාලා ලොකු ප්‍රමාණයක් විටමින් හම්බ වෙනවා නම් it's very good, no? නේද? දැන් අපි ගමුකෝ, දැන් අපි කන රයිස් වල විටමින් තියෙන්නේ හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක්නේ. But if we can introduce, if we can increase that amount, so it's very valuable. Why? කොහොමත් අපි rice වගේ දෙයක් consume කරනවා, so easily we can fulfill our requirement. Right, ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා පුතේ. What you know about this golden rice? Golden rice is enriched with vitamin A. Golden rice enriched with vitamin A. Bacteria called Erwinia. Was introduced. I mean, this golden rice is not a normal one. It's a modified one. All these scientists worked on that and they just introduced this vitamin to that, and then only this happened. එතකොට තමයි මේ වැඩේ උනේ. හරිද? එතකොට තමයි vitamin වලින් enrich වෙලා මේකේ තියෙන පෝෂණය වැඩි උනේ. Right? So we can introduce this sort of things too, and also we can introduce these microorganisms by this genetically modified plants. We can increase the resistance to the other pests. අනිත් pest වලට තියෙන
resistance එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේවා මාරම වැදගත් පුතේ. හරිද? It's not a simple thing but it's very important. හරිම වැදගත්. තව අපි කතා කරොත් මොන වගේ දේවල්ද? හරි. දැන් මේ වගේ example එකක්. මම example ටික ඔයාලත් එක්ක list out කරනවා. හරිද? අහගෙන ඉඳලා ටිකක් මතක හිටින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ ටික list out කරමු. Advantages and disadvantages. මම ඊට කලින් තමයි මේ explain කරන්නේ නා. Imagine this sort of thing. Now yes, this මේ වගේ example එකක් ගන්නකො. Very good, another example, another one. So you know about this coir industry. කොහුලනු කියලා කියන්නේ පුතේ coir industry. කොහුලනු තියෙනවා. Coir mattress now දැන් නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ගොඩක්. Coir mattress and in this sometimes we used in this some chairs or chairs වල mattress වලට එහෙම use කරනවා, right? Pillows වලට වගේ, right? Anyhow, and also floor mats වලට ඔය කොහු වලින් හදපු instead of this rubber, දැන් rubber ආවේ මේ මෑතකදීනේ. rubber එන්න කලින් පුතේ මේ තිබුණේ කොහු මේ මොනවාද mats. ඔය කකුල පිහින්නේ අපි. ඒවත් තිබුණේ coir වලින්. coir කියන්නේ කොහු, right? So basically this coir is from coconut shells. Sorry, coconut husk. shell කියන්නේ කට්ටනේ. coconut husk, කොල්ලෙල්ල, right? So now you guys can observe this coconut husk is somewhat strong structure, but it contains, even though it contains coir particles, it is very strong. So what happened here? Now, in order to separate out this coir one by one, we can introduce a kind of microorganism. We can introduce a kind of microorganisms where these microorganisms are responsible for the digestion of right. Now, for the in between these coir particles, the මේ වගේ coir particles තියෙනවනේ ඔය මේ what we call coconut husk එකේ. So in between these coir particles, some special gum like thing, gum එකක් නෙමෙයි, binding agent, what we call pectin. Pectin කියලා මෙතන තියෙනවා binding agent එකක්, pectin. So what about this pectin? Now this pectin is responsible for the bond between these coir particles, but now by introducing some microorganisms, these microbes are responsible for digestion of this pectin. මේ pectin ටික microbes ලා කාලා දානවා. මේ microbes ලා pectin ටික කාලා දානවා. So now what will happen? දැන් මොකද වෙන්නේ? Now we can easily separate out these coir particles. මේ coir ටික කොහු ටික easily ගලව ගන්න පුළුවන්. So it's very very important, very easy method. No, by using microorganism we can complete that task. If not, we need to use some machineries and so on. No, so it's energy consumption, no, it's very high and all these things. No, it's very important. One other thing, book එකේ නෑ පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්න. අහගන්නකො. දැන් කවුරු හරි අහන්න පුළුවන් ඇයි මේ microbes ලා use කරන එක industry එකේදී අපිට advantages කියලා. අපිට advantage එකක් වෙන්නේ ඇයි කියලා අහන්න පුළුවන් මේ microbes ලා use කරන එක. Other than using microbes, even we can use some other methods, maybe some machineries in order to complete the same task. එකම task එක complete කරගන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් machineries, electricity or energy or something like that. So why it's still better to use microbes? You know what? ඔයාලා දන්නවද කියලා? So now these microorganisms need very limited amount of energy to operate. Since they are living, they need a very small amount of energy, and as a result of that cost is very low. හරිම අඩු cost එකක් තමයි අපිට යන්නේ ඒක නිසා. ඒ හේතුවෙන්. So therefore it's very important. It's a very good advantage, right? Okay, now other than that, Pute, producing antibiotics, producing vaccines, producing antitoxins. So
So this sort of things are these are the very good examples of about these microbial advantages, the advantages of these microbes, right? Even in producing biogas, metal extraction, producing vinegar, bakery industry, producing alcohol, these are the in dairy products. These are the hundreds of advantages from these microorganisms. ඉතින් අපි පොඩි note එකකට යමු about these advantages of these microorganisms and the disadvantages of these microorganisms. Right? Okay guys, right. We'll write. අපි ලියා ගමුද? Effects of microorganisms. Effects of microorganisms. පුතේ මේක අපි පොඩි chart එකක් වගේ දාගමු. Beneficial effects. Beneficial effects. එක side එක අපි දාගන්නවා beneficial effects. අනිත් පැත්තේ අපි දාගන්නවා adverse effects. Beneficial effects and the adverse effects. Beneficial effects and the adverse effects. Right. Number 1. අපි මෙතනින් පුතේ beneficial effects ටික list out කරමු. හරිද? මොනවද කියලා? Gene technology. අපි මේවා ගැන one by one discuss කරමු. Gene technology. Nitrogen fixation. Biopesticides. Producing compost. Producing antibiotics. Producing vaccines. Producing antitoxins. Producing biogas. Metal extraction. These are some advantages, or the we can write some more. තව පොඩක් අපිට ඕන ලියා ගන්න පුළුවන්. In fiber industry. Fiber industry. What else? That's enough, ne? Hari. Then the adverse effects. Adverse effects. Causing diseases. Causing diseases. Causing diseases to plants and
Plants and animals, causing diseases to plants and animals. Causing diseases to plants and animals. Food spoilage. Causing damage to non-living components. Causing damage to non-living components. If I write these examples, then we'll try to discuss one by one. අපි එකින් එක ඊට පස්සේ කතා කරමු. So it's very important to have a proper knowledge about these things. දැන් මේවා හොඳට දැනගෙන ඉන්න එක පුතේ අපිට මේ grade 9 වලට විතරක් නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. අපේ ඊළඟ grades වලට හරිම වැදගත් මේක. reason එක අපි O levels වලට යනකම් අපිට මේ ගැන කතා කරන්න වෙනවා. මේ සද්දයක් නේ.
Okay guys, done? පුතේ හරිද? Yes, sir. Okay ළමයි, right. Now we'll discuss about this first we'll discuss about the adverse effects of microbes. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු adverse effects මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ microorganisms ළඟ. ඊට පස්සේ අපි යමු එයාලගේ තියෙන advantages වලට. හරි? adverse effects අපිට ඉක්මනට ඉවර කරගන්න පුළුවන්. අපි අද adverse effects ටික කතා කරලා ඉවර කරමු. Right? Okay, it's very simple. Now, sorry, look at the first one, causing diseases to plants and animals. Right? Causing diseases to both the plants and animals. Now here, what will happen is basically these diseases which result from microorganisms are communicable diseases. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගෙන් තවත් කෙනෙක්ට බෝ වෙන රෝග. අපි කියන්නේ බෝ වන රෝග සහ බෝ නොවන රෝග කියලා. එහෙනම් මේ microbes ලගෙන් හැදෙන්නේ පුතේ most probably communicable diseases. So when compared with these communicable and uncommunicable diseases, when making a comparison, the speed of these communicable diseases, the spread, the speed of spreading. I mean now the non-communicable diseases are not spreading. ඒක කෙනෙක්ගෙන් තවත් කෙනෙක්ට බෝ වෙන්නේ නැහැනේ. But now the communicable diseases are spread with a very high rate. හරිම ලොකු රේට් එකකින් මේවා ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. What's the reason? Reason is that these microorganisms are very light type of organisms and even disperse through the wind, or even since they are microscopic, even the animals are not sure about this. It's not possible to identify, no. දැන් පුතේ ඇස් දෙකෙන් දකින්න දෙයක් නම් අපිට දැනගන්න. ස්නේක් කෙනෙක් කියන්නකෝ. ස්නේක් කෙනෙක් නම් අපිට දැකලා අඳුන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි වෛරල් එකක් අපිට දැකලා අඳුන ගන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපිට ඒකෙන් aware වෙන්න හරිම අමාරුයි. It's very hard to be aware. Therefore the rate of spread is very very high. It's very high. ඒක හරිම වේගවත්. Okay? Right. So that's about the causing diseases to these animals and plants. And then the food spoilage. Now, when these food spoilage results, the food spoilage mean actually the change in changes which cause to these foods as physical changes and even as the chemical changes. Physical changes විදිහටත් වෙනවා පුතේ වෙනස්කම්. Chemical changes විදිහටත් වෙනවා. So now as the physical changes, these foods the color of the food may change, the taste may change, the texture may change, and finally even the odor may change. Or the deviate from the original one, right? And what about these chemical changes? But now the chemical changes are, it's different. It's different with based on the food type. Food type එකත් එක්ක එක වෙනස් වෙනවා. Now the reason is that the nutrients, ඒකේ තියෙන nutrients ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි වෙනස් වෙන්නේ. Now just imagine the amount of nutrients in just imagine a dairy product. In a dairy product, we can observe huge amount of protein as a nutrient. So some microorganisms are likely to these digest or to grow in these environments. I mean, like
now the protein, now the lipids, or even the carbohydrates, what we call the sugars. So if any food with a higher amount of protein, then this process or this process which undergo with these microorganisms we called as putrefaction. What we call putrefaction. And if any food with high amount of oils, then we called it as this process as rancidity. Finally, the foods with high amount of sugar, high amount of the sugar, then we call it as the fermentation. We call it as the fermentation process. So these are different types of processes. Different types of processes due to the type and the amount of nutrients present on it. ඒකේ තියෙන nutrients ප්‍රමාණය සහ වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා. ප්‍රමාණය සහ වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා මේවා. Okay, got it? Right. So අපි පොඩි note එකක් දාගමු දෙහිනා. අන්තිමට causing damage to non-living components now, like clothes, like walls, wood, these sort of things. Microbial growth may result in even in non-living surfaces. So what will happen due to this microbial activity? These surfaces may degrade. මේ surfaces පුතේ ඒවත් විනාශ වෙන්න පටන් ගන්නවා. Okay? So සමහර විට wood වගේ surface එකක් නම් දි รา පත් වෙන්න පුළුවන්. Maybe like walls, some patches may be there, need to repaint, apply again paint on that. So this sort of things are very unfair and may cause huge economical loss. දැන් බිත්තියක පුතේ කළු පාට පුස්සාවොත් අපිට ඕක පේන්ට් කරන්න වෙනවනේ. ඉතින් පේන්ට් කරන්න ලොකු මුදලක් වැය කරන්න වෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි කියනවා ඒක economically loss එකක් කියලා අපිට නේද? That sort of things may result. Right? Okay. හරි. අපි පොඩි note එකකට යමු එහෙමනම්. හරි. දරුවෝ ඉස්සෙල්ලාම ලියා ගන්න adverse effects කියලා. අපි කතා කරමු මේ beneficial effects. මේකින් පස්සේ ලියා ගන්න adverse effects කියලා. Adverse effects of microorganisms. Adverse effects of microorganisms. Number 1. Number 1. Food spoilage. Write this topic, food spoilage. Food spoilage. Right. පුතේ පොඩි පැරා එකක් තියෙනවා අපි ලියාගමු. මොකද මේක important. Simply ඔයාලගේ book එකේ දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේක චුට්ටක් important මොකද අපිට ඕනේ වෙන නිසා. Food spoilage. Food spoilage is a natural process. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. This is a natural process. This is a natural process where microorganisms
like bacteria and fungi degrade the quality of food, degrade the quality of food, making it unfit for consumption. Quality of food, making it unfit for consumption. Unfit for consumption, full stop. Factors such as improper storage, factors such as improper storage, improper storage conditions, and contaminations can accelerate this process. Can accelerate this process. Can accelerate this process. How you can write this? ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න පුතේ. මේවා පුතේ පොඩ්ඩක් පාඩම් කරගන්න. හරි දැන් මේක නෝට් එකක් දාලා නිකම්ම ආලා බලාගෙන හිටියා කියලා අපිට ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ නැහැනේ දරුවෝ. ඒක තේරෙනවනේ ඔයාලට. හරි? ඉතින් මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම පාඩම් කරගන්න, කියවන්න, ප්‍රැක්ටිකලි බලන්න මේ දේවල් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා. එතකොට තමයි අපිට මේවා ඊසිලි අපිට මේවා පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට මේවා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Okay. හරිද පුතේ ඉවරද ලියලා මේක? Or need more time? පුතේ ඉවරද ලියලා?
Or you guys need more time? Done, sir. Done. Right. Okay. හරි ළමයි අපි ඊළඟට ඉගෙන ගමු what are the factors affecting this food spoilage මොන වගේ factors ද food spoilage එකකට result වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් food spoilage එකට බලපාන්නේ කියන දේ අපි කතා කරමු. Right, so now two different types of factors, internal factors and the external factors. May become important. One we call the internal factors and the other one we call the external factors. ඒ කියන්නේ food එක ඇතුලේ තියෙන factors උත් බලපානවා. food එකේ එළිය environmental factors උත් බලපානවා. Right? Okay. So මේවා හරිම ලේසි. පුතේ simple A කියලා ලියා ගන්න. Factors affecting food spoilage. අපි දාගමු number 1 internal factors. දෙවෙනියට කතා කරමු about the external factors. Internal factors and the external factors. Now what about these internal factors? What are the internal factors? Number 1, amount of nutrients. මේ food එක ඇතුලේ කොච්චර nutrients තියනවද කියලා. අපි amount of nutrients, amount and the type කියලා දාමු. Amount and the type of nutrient. Amount and the type of nutrient. Number 2, moisture or the water content. Number 3, biological structure of the food. It's about the biological structure of food. Then the external factors. පුතේ environmental humidity, ජල පරිසරයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය, what we call the environmental humidity. Most probably higher the environmental humidity, higher the rate of food spoilage. Then the environmental temperature. Then the gaseous composition of the atmosphere. Atmosphere එකේ තියෙන gaseous composition එක. Hurry up and copy. So these are very important.
Right, so those are the internal factors and the external factors which are responsible for the food spoilage. So now by controlling these factors, okay, so by controlling these factors, we can control the microbial activities and we can avoid the food spoilage. Okay, so we can avoid the food spoilage, right? Now I take another 1 minute. තව විනාඩියක් ගන්න අපි ඊට පස්සේ start කරමු. Right. Okay guys, now that's all about the food spoilage, no? That's how this food spoilage may result. හරිද දැන් ඔහොම තමයි මේ food spoilage එකක් වෙන්නේ. හරි. අපි ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද මේ diseases කියන දේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. Now the diseases ගත්තොත් දරුවෝ අපිට පුළුවන් different two types identify කරගන්න. Or even we can group them into two different groups. Groups දෙකකට divide කරන්න පුළුවන්. මොනවාද? එකක් තමයි පුතේ diseases which caused by these microorganisms towards these animals and then the plants. හරි ඉතින් අපි බලමු මොනවද animals වලට හැදෙන diseases as a result of microbes and microbial impact, and then for the plants. Okay, right. Write this topic. Second one, causing diseases. Causing diseases. Causing diseases. Yes, causing diseases. Right. ඔතන පොඩි දෙයක් මම ඔයාලට උගන්වනවා. ලියන්නකො ටොපික් එක මම පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්න.
Right, but now in order to cause this sort of a disease, මේ වගේ disease එකක් අපි ගමුකෝ උදාහරණයකට plant එකක් මේ වගේ disease එකක් plant එකකට හැදෙන්න නම් මේ වගේ disease එකක් plant එකකට හැදෙන්න නම් පුතේ එතනදී factors තුනක් තියෙනවා ඒ තුන fulfill වෙන්න ඕනි එකක් තමයි ඒකට ගැලපෙන pathogen කෙනෙක් ඉන්නත් ඕන pathogen කෙනෙක් ඉන්නත් ඕන අනිත් එක තමයි අපි කතා කරන host කියන්නේ පුතේ අපි දැන් plant එකක් ගත්තොත් ඒ plant එක එයා තමයි host ඒ කියන්නේ හැදෙන කෙනා and then we have vector කියන්නේ පුතේ කවුරු හරි මේක transport කරන්න එපයි මේක එක තැනක ඉඳලා තවත් තැනකට දැන් අරගෙන යන්න එපයි අන්න එයාට අපි කියනවා vector කියලා okay right ඉතින් අපි causing diseases කියලා ලියලා අපි පොඩි example එකක් ලියාගමු ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක explain කරන්න හරි ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක ලස්සනට explain කරන්න right need to fulfill that required environmental conditions even ඒකේ තියෙන යාට අවශ්‍ය environmental conditions ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ ටික නැති වුණොත් ඒ disease එකක් හැදෙන්නේ නැහැ. Okay? අපි පොඩි paragraph එකක් ලියමුද පුතේ? චූටි para එකක් ලියලා ඊට පස්සේ මම nice diagram එකක් දෙනවා යාලට. හරි? right ලියාගන්න මෙහෙම biological vectors such as mosquitoes and ticks may carry pathogens that multiply within their bodies and be delivered to new hosts usually by biting දැන් මෙතනදී පුතේ ඔයා identify කරා terms තුනක් එකක් තමයි vector අනිත් එක තමයි pathogen last one host ලියා ගන්නකො මේ example එක write this example
Write this. So I'll explain this with another example. With another example, hurry up and write. ඉවරද? ඇති නේද පුතේ ටයිම් එක? හරි. මේ බලන්නකෝ. ළමයි now මම සිලෙක්ට් කරා මේ vector borne disease එකක් malaria, what we call malaria. Right, malaria results from protozoa. malaria කියන disease එක හැදෙන්නේ පුතේ protozoa කෙනෙක්ගෙන්. protozoa කියන්නේ මේ microorganism කෙනෙක්. protozoa ගෙන් තමයි මේක හැදෙන්නේ. හරිද? right, vector borne disease එක. so pathogen එක තමයි pathogen එකක් තියෙනවා පුතේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා vertebrate host කෙනෙක්. මෙතන ඉන්නවා vertebrate host. vertebrate host ඉන්නවා and then the arthropod vector කෙනෙක් ඉන්නවා. arthropod vector. arthropod vector. Right? Look now, with the combination of these three, මේ තුන් දෙනාගේ combination එකත් එක්ක තමයි පුතේ මේ disease එක හැදෙන්නේ. මේ disease එක result එන්නේ. ලියා ගන්න example කියලා. example and then write this example කියලා ලියා ගන්න. mosquito here. මෙතන human ඉන්නවා. මෙතන plasmodium ඉන්නවා.
plasmodium. Example, ඔන්න example, very good example එකක්. Malaria disease එක කොහොමද අපිට හැදෙන්නේ කියන එක. We have this pathogen, vertebrate host, mosquito. දැන් වෙන්නේ මෙහෙමයි. Pathogen මෙන්න මෙයාට යනවා mosquitoට, එහෙම නැත්නම් what we call the vector, and then back to ourselves or the host. Like this. Pathogen, vector, and then back to the host. අපි ඊට පස්සේ book එකේ තියෙන examples ටිකක් කතා කරමු. හරි අපුතේ. So here you can identify the pathogen, vector, and then the host. හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ pathogen තමයි මෙතන microorganism වෙන්නේ. එතකොට vector තමයි අපි malaria වගේ disease එකක් නම් mosquito වෙන්නේ. And then the vertebrate කියන්නේ දැන් host කෙනෙක්නේ අපි human. හරි අපි ළමයි.
Done. Right. So very easy. Now here the pathogen. Pathogen කියලා කිව්වේ මේ plasmodium කියන්නේ microorganism කෙනෙක්. Right? And here the arthropoda. Arthropoda කියන්නේ පුතේ vector කෙනෙක්. දැන් එයා තමයි මෙතනදී අපි ගත්තේ mosquito. Mosquito කියන්නේ කවුද? අපිට මේ ලෙඩේ බෝ කරන කෙනා. හරිද? මේ ලෙඩේ බෝ කරන කෙනා. Then the vertebrate. දැන් මෙයාගෙන් මෙයාට මෙහෙමනේ වෙන්නේ. මෙයාගෙන් මෙන්න මෙයාට වෙනවා. මෙයාගෙන් මෙන්න මෙයාට වෙනවා. And here the vertebrate තමයි අපිට කියන host කියලා. අපිට අන්තිමට හැදෙනවා. අපි තමයි මෙතනදී host වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක දුන්නේ in order to identify pathogen, host and the vector. Pathogen, vector and the host. මේ තුන් දෙනා ඔයා identify කරන්න ඕනේ. You need to name කවුද pathogen, කවුද host, කවුද vector කියන දේ you need to define. You need to define, right? Okay, ඉතින් ඒකට තමයි මම මේ උදව්වක් වෙයි කියලා මේ වැඩේ ඔයාලට දුන්නේ. මොකද book එකේ මෙහෙම උගන්වලා නැහැ ඔයාලට. Okay, got it? Right. අපි දැන් යමු diseases ගැන කතා කරන්න. What type of diseases we can identify? මොනවාද අපිට identify කරගන්න පුළුවන් diseases කියලා බලමු. හරි. මොනවද දරුවෝ diseases? Common diseases caused by microorganisms. Microorganisms for human. Pathogen ඔන්න දැන් ඕනි වෙනවා pathogen දැනගන්න ඕනි. Disease එක මොකක්ද කියලා දැනගමු. Method of spread. කොහොමද spread වෙන්නේ කියන දේ. And then the entry point. කොහොමද මෙයා අපේ body එකට enter වෙන්නේ. That's what we call the entry point. ඕක තමයි entry point එක කියන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. Look at this. Write this topic. Common diseases caused by microorganisms for humans. Write this pathogen, viruses. මේ table එක පුතේ book එකේ තියෙනවා ඔයාලගේ. හරි? Called dengue, AIDS. Right, then cold වගේ එකක් ගත්තොත් පුතේ එයා bone disease එකක්. dengue අපි කතා කරා. ආනේ අපි malaria කතා කරේ. ඒ වගේම එකක්. mosquito තමයි vector.
Here this is by blood transfusion from infected person. Respiratory system. පුතේ දැන් airborne disease නම් respiratory system එකෙන් තමයි හැදෙන්නේ. ඒක simple නේ. නේද? දැන් cold වගේ එකක් air වලින් spread වෙනවා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපේ respiratory tract එකෙන් යන්න ඕනේ. Hurry up and write. Then the bacteria. පුතේ බැක්ටීරියා ගැන කතා කරනකොට common disease එකක් තමයි tuberculosis. දැන් common නැහැ but ඉස්සර මේක common disease එකක්. Airborne disease through the respiratory system. Through respiratory system. Right, and then the typhoid fever. Typhoid fever. Polluted food and vectors such as housefly. ඉතින් polluted food නම් පුතේ හැදෙන්න ඕනි අනිවාර්යයෙන්ම digestive system. Through the digestive system. Through the digestive system. Hurry up and copy this. Through the digestive system. Hurry up guys.
Hurry up, guys. Put another 1 minute. මේවා පොඩ්ඩක් ඔයාලට අලුත් දේවල්. ඉතින් ඔයාලා පාඩම් කරන්න ඕනි මේවා. හරි? Right. Okay, guys. Right. Then the after the bacteria. හරි නේද පුතේ? Right. Bacteria ගැන කතා කරලා ඉවරයි. Excuse me, sir. Yeah. Sir, can you give me 2 minutes last? Okay. මේකත් ඉවර නැද්ද ඔයා? මේ බැක්ටීරියාද ලියන්නේ? වෛරසස්ද? Bacteria. Okay. මම වෛරසස් part එක ගන්න. Right. Okay. හරිනේ දරුවෝ, දැන් මේක very important reason එක ඔයාලගෙන් exam එකේදී අහනවා tuberculosis. හරි. කවුද vector? මොන විදිහටද හැදෙන්නේ? Method of spread, entry point, about the pathogen. ඉතින් එතකොට one by one ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Then the typhoid fever, cold, dengue. එකින් එක දැනගන්න ඕනේ. හරිද? හරි අපතේ. ඉක්මන් කරන්න, මම ඊට පස්සේ අන්තිම පොයින්ට් එකටත් යනවා.
Right, but I'll erase this bacterial part. My bacteria part එක අයින් කරනවා දැන්. So then we'll discuss about the protozoa. Diseases caused by the protozoa. Right? Protozoa ගැන එන disease එක අපි කතා කරමු. Right, ළමයි hurry up and complete this. ඉක්මන් කරලා complete කරන්න. That's all about the protozoa. Malaria, amoebic dysentery and the leishmaniasis. Hurry up ළමයි. Okay guys, done. ඉවරද ලියලා? No, sir, wait. Not yet. Okay. Right?
Okay ළමයි right so that's all ඔය ටික තමයි පුතේ අද කතා කරන්නේ අපි මම පොඩ්ඩක් හරි දැන් ටයිම් එකත් හරි මම පොඩ්ඩක් කලින් ඉවර කරන්න හිටියේ දැන් එක්සෑම්ස් තියෙන දරුවොත් මෙතන ඇති කියන නිසා මොකද අද පොඩ්ඩක් ක්‍රවුඩ් එකත් අඩුයි එක්සෑම්ස් නිසා සමහර ළමයි මැසේජ් එකක් දාලා තිබුණා මේ වීක් එකේ එක්සෑම් එක තියෙනවා දැන් පහුගිය වීක්ස් වල අපි පේපර්ස් කරානේ එතකොට ඒ නිසා මේ වලින් වැඩේ කරගන්න ලබන සතියේ ඉඳන් අපහු normal විදිහට ක්ලාස් එකට join වෙමු කියලා no issue මම recordings එක ඒ කට්ටියට දෙනවා එතකොට ඔයාලා මේ පාර්ට්ස් ටික හොඳට දරලි බලාගෙන ඉන්න ඒත් එකම ළමයි අපි next week start කරමු diseases caused by microorganisms to plants and then the damage which caused by these microorganisms on other non-living things and then applications of microorganisms on biological weapons අපි ඔය ටික කතා කරමු next week එකේ ඊට පස්සේ අපි යමු advantages වලට ඔය disadvantages then back to the advantages right okay එතනින් lesson එක ඉවර වෙනවා okay right guys so exam තියෙන අය හොඳට exam එක කරන්න අපි ඊළඟ සතියේ මේ වගේම lesson එකකින් මේ වගේම part එකකින් හම්බෙමු okay guys have a nice week good night then